हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम जर्मन ज़बान में जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के नाम, उनके आर्टिकल और उनकी प्लूरल फॉर्म सीखेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेसन शुरू करते हैं। डेयर Körperteile और इसकी प्लूरल फॉर्म है दी Körperteile। याद रहे कि प्लूरल फॉर्म के साथ आर्टिकल हमेशा दी आता है। डेयर Kopf, दी Köpfe, das Gesicht, die Gesichter, der Mund, die Münder, das Haar, die Haare, die Stirn, die Stirnen, die Augenbraue, die Augenbrauen, das Auge, die Augen, das Augenlid, die Augenlider, die Wimper, die Wimpern, die Nase, die Nasen, die Wange, die Wangen, die Lippe, die Lippen, der Zahn, die Zähne, das Kinn, die Knie, der Hals, die Hälse, das Ohr, die Ohren, der Schnurrbart, die Schnurrbärte, der Bart, die Bärte, der Körper और इसकी प्लूरल फॉर्म दी Körper, der Arm, die Arme, die Brust, die Brüste, die Teile, die Taillen, das Bein, die Beine, die Hand, die Hände, der Unterarm, die Unterarme, der Ellenbogen, die Ellenbogen, der Oberarm, die Oberarme, der Nagel,
die Nägel, der Finger, die Finger, der Daumen, die Daumen, das Handgelenk, die Handgelenke, die Schulter, die Schultern, die Achsel, die Achseln, der Busen, die Busen, der Bauch, die Bäuche, der Oberschenkel, die Oberschenkel, das Knie, die Knie, der Unterschenkel, die Unterschenkel, der Fuß, die Füße, der Fußknöchel, die Fußknöchel, die Ferse, die Fersen, der See, die Zehen, der Rücken, die Rücken, die Hüfte, die Hüften. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.